Poquito. Gracias. Цезарь, привет. Привет. У меня такой вопрос. Ну, бытовой, скажем так. Когда я хочу что-то делать, но это надо делать, скажем так, когда я делаю то, что я не хочу, но надо это делать, у меня появляется желание включить музыку. Настя, нет, продолжать или ты пока переведешь? When I need to do something that I don't really feel like doing, I want to put the music on. И это, ну, я отслеживаю, стараюсь, по крайней мере, отслеживать самого себя, и это разгоняет мое эмоциональное состояние. А эмоции, насколько я знаю, являются, скажем так, ну, врагами, можно назвать их врагами в отношении осознавания самого себя. As far as I know, the emotions are like the enemies when it comes to self-realization. Only the thought I am the body, that's all. Все дело только в я мысли. Ой, в мысли я есть тело. То есть музыку слушать можно, то есть включать можно, когда делаешь что-то, что не хочешь. Of course, when you hear the music at the background, Вы слышите вот у нас музыку на фоне? it's not Нет. mine. Но она не наша, но Есть, да? Ah, se le mete la música en la transmisión, ¿no? Okay. Ладно. Да, слышу. But I don't know, guys, either you are not paying attention or you suffer from very bad memory. не знаю, либо вы, ребята, у вас память плохая, либо вы слушаете невнимательно. If you like music, if you like sport, if you like painting, if you like Нравится вам cooking, музыка, спорт, готовка, рисование. you are not interested about any of it. Никому это не важно. Then who is this I who claims to be the doer, experience self? Что это за я такое, которое заявляет, что это оно все делает и переживает? Look for it and it disappears. Поищите его, и оно исчезает. Then you realize it doesn't exist. Тем вы поймете, что оно не существует. It's only a thought, Это только мысль, not a person, не личность, an individual, не индивидуальность, an individual soul, не индивидуальная душа, an ego, эго, an experiencer, a проживающий, doer, and so on. деятель и так далее. Keep it simple. Не усложняйте ничего. Otherwise, I will have to babysit all of you. Иначе мне придется нянчиться с каждым из вас. And I'm not a babysitting. Я не нянька. Babysitter. Or mama or papa or something. Не мама и не папа вам. You are grown-up people, Вы guys. взрослые люди. Ну ладно. Okay. Apparently, there is a person asking the question now, right? Кажется, что есть какая-то личность, которая сейчас задает вопрос, да? Ну да. Кажется. Then who is the questionnaire? Смотрите, кто есть вопрошающий. Find out, Выясните, inquire. исследуйте. The questionnaire is I Вопрошающий — это я. or me, right? Look at this me, look at this I, Смотрите на это я. and it disappeared. Оно исчезает. Another I remains. При этом остается другое It's я, not a thought, которое не является мыслью, it's not a person or an не ego. является личностью или эго. It's consciousness. Это сознание.
And beyond consciousness is that which is beyond За пределами сознания находится то, beyond I and beyond I-lessness. что находится вне я и вне не я. Понимаешь, Ну, мне хотя бы добраться до того, что находится за пределами я пока этого не осознаю в полной мере. I wish I could at least realize that which is beyond the I. Who is the I that wishes? Что это за я такое, которое хочет этого? See from where it arises. Смотрите, откуда оно возникает. And it disappears with the wishes. И оно исчезает вместе со всеми своими And you пожеланиями. and you realize that what you are wishing is what you are. Вы видите, что то, чего вы хотите, это то, что вы уже есть. You are wishing to be what you already are. Вы хотите, желаете быть тем, чем вы уже являетесь. And you are already what you are. Вы уже есть то, что вы есть. Но этого пока не осознаешь. Я, конечно, есть то, что я есть. Но это пока непонятно. I don't know it firsthand. But I don't know, what are you doing? What? Я же вам сказала, чем вы занимаетесь. I just told you inquire. Я вам сказала, исследуйте. You want to know it, inquire. Хотите узнать это, исследуйте. You don't know it because you keep on arguing. Вы не знаете этого сами, потому что продолжаете спорить. Хорошо. Непонятно. Здравствуйте, меня слышно? Здравствуйте, да. Здравствуйте, Цезарь. Здравствуйте, Настя. Спасибо вам за ваши переводы. Без них было бы сложно. Вот у меня такой вопрос. Как истинное «я», если у него, получается, как бы нет такого физического определения, а почему оно отождествляется именно с каким-то конкретным телом? Из-за этого мне кажется, что у него есть какая-то индивидуальность у этого истинного «я». То есть как бы сбивает с толку. Почему именно с этим телом отождествление, с этими мыслями? Why does the true self, even though it does not have any particular physical aspects or singularity, why does it get identified with this body in particular and make it appear as if the individuality? The absolute is not identified or not identified. Абсолют, он не отождествляется и не отождествляется. The absolute doesn't know anything. Он вообще ничего не знает. Or this is at the level of consciousness. Вот здесь вот. Identity, no identity. Отождествленность и неотождествленность существует только на уровне сознания. Duality and non-duality. Двойственность, недвойственность тоже. All that is at the level of consciousness. Все это на уровне сознания. Within the absolute, there is a power, an energy, if you wish. А в абсолюте содержится сила или энергия. That power, without any apparent reason, is just there. It's not separate from the absolute. Эта сила, она просто есть, она не отдельно от абсолюта. Right? That power animates the body. Эта сила, она дает жизненность телу. Жизнь. And then that power is what produces the experience of consciousness. И эта сила дает нам ощущать сознание. The powers animate the body, go through the channels, Она как бы включает тело, проходит там через какие-то каналы, reaches the brain, достигает мозга. and the knowledge I am, knowledge of being, knowledge of Знание я existence есть, takes или place. бытия, оно
Right? начинает появляться. That's consciousness, Это сознание. which is not a thought. Оно не является мыслью. It's a mere sense of being or sense of self or Это чувство бытия, чувство я. this sense, this feeling I am, Ощущение я есть. which is not a thought, Оно не является which is мыслью. not an idea. Оно не является идеей. Then consciousness identifies self as a body, Сознание отождествляется с телом. right? And then the thought, I am the body arises, Возникает мысль я есть тело. right? That energy itself is what manifested the whole universe. Эта энергия сама по себе это то, что создало всю Вселенную. It is so-called undifferentiated potential creative energy, Недифференцированная потенциальная творческая энергия. right? It's a creative power. Это творческая сила, It's an illusory power иллюзорная сила. that is inseparable from the absolute, Она неотделима от абсолюта. right? Then suppose that a woman gets pregnant, Предположим, right? женщина беременна. By a biological process. Биологический процесс. And then the first thing that is created is the heart, as far as I know. Первое, что формируется в зародыше, это сердце, насколько я знаю. And from the heart, it comes the rest of the body. Дальше уже развивается все остальное тело. When the body is fully tiny, but it's already the brain and all that is Когда there, тело уже полностью сформировано, then the same power that manifested that body, right? Through some channels, the body is alive because of the life of the mother, but still there is no consciousness in that baby. все еще там нет сознания. То есть тело, оно живое, материнское тело его как бы дает ему жизнь, там, всякие питательные вещества. Да? Consciousness is what people call soul or Atman, Но сознание, или то, что люди называют атман или Right. душа, right? And then even people get to say that if when the baby is 7 months or whatever, then the soul kicks in. Blah, говорят, blah, что вот на 7-м месяце где-то там появляется душа. But this soul is not even a self. Но эта душа, это Right. не какая-то я, не какое-то я. Is that through some channels in the body, that energy kicks in, Через каналы в теле эта энергия проходит, right? And then now there is consciousness in that и body, появляется сознание. right? Are you following? Вы понимаете? And then through Yeah. that body, there is consciousness not only of the body, but through the body, there is consciousness of the world. И затем вот это сознание, оно не осознает не только тело, но и посредством тела оно осознает также весь остальной мир. The body is born without ego, Тело рождается без эго, but the ego is there. So the capacity, the tendency to identify itself as a body in No. consciousness is there in a latent potential state. тенденция отождествляться с телом или эго, оно уже содержится в латентном состоянии. Right? And then from the outside world, okay, the ego kicks in. See, you are so and so. И затем эго приходит из так называемого внешнего мира, когда вам говорят, ты такой-то и такой-то, You are a boy ты мальчик, or a girl, или девочка. right? Identity with the body. Отождествление с телом. And then you are Dmitry. What is your surname? И тогда какая вот у вас фамилия? Дмитрий Федоров. Федор. Fedorov. And then you are Dmitry. Вот Right. вам говорят сначала вы Дмитрий, Identity with the body, name, отождествление с телом, Right. имя, form, male, right? форма мужская, Malinki, this, that, and the other. маленький там или еще какой. Then Fedorov. Then identity with other bodies, family. You are Dmitry Fedorov. Now there is more identity. Затем Right? появляется отождествление с другими телами, с группой тел. Вам говорят, вы Федоров, и вот отождествление с другими Федоровыми. Where you from? Федоровыми. Where you from? Откуда Россия. вы? Из А? России. Ну, Россия. понятно, из России. Russia. And then Сам. it comes the identity with the land.
See, Система отождествления с right? I am страной. Ruski, yeah? Okay? And then Okay. I am communist, I am capitalist, Я I am, русский, а потом уже дальше. right? Коммунист, капиталист, I am anarchist, whatever it is. анархист, right? ну или что бы там ни было. And then the ego, it begins to take so many forms of identities, right? Эго принимает очень разные формы идентичности. And then you go to school Вы идете в школу, and you graduate as a lawyer. извините, куда-то в университет и Да. получаете образование Да. юриста, например. I am a lawyer, right? Вы говорите, я юрист. And then religion kicks in. Потом религия, I am Catholic, католик. right? So the I amness is there free from Yes. identity with the body. Я есть, она свободна от отождествления с телом. Because the body is not separate from the I amness, Поскольку тело не отдельно от я естности, and the I amness is not separate from the very power that creates consciousness to come into а being, я естность не отдельно от самой той силы, которая создает сознание. right? So all that is from the level of phenomenon. See? Все это находится на уровне феномена. All that is from the illusory power onwards. All that is illusory. See? Начиная с иллюзорной силы и дальше все иллюзорно. Are you following? Вам понятно это? Да, более-менее. So that is the nature of illusion, Какова природа иллюзий? to create an illusory world Создавать иллюзорный мир, and an illusory separate self, experiencing the world objectively. иллюзорно отдельную сущность, Right. которая проживает мир как-то по-своему объективно. The energy kicks in the body, В теле возникает энергия, consciousness arises, сознание, body identity takes place. происходит отождествление с телом. Now, this is an object, right? And now subjectivity is given to this body, apparently. И вот это является объектом, но ему приписывается субъектность. Now, I am the subject, Теперь я это субъект, and everything else are objects все остальное это объекты, that I experience as if they were separate from myself. которые я проживаю так, как будто бы они отдельные от Right. меня. Да. First I, then you, Сначала появляется я, потом ты. two, Двое. duality, Двойственность. right? Then I am here and you are there, Я здесь, ты там. separation. Разделенность. See, the idea of duality first, Сначала идея двойственности, then the idea of separation. потом идея разделенности. Then I am different from you. Я отделен от тебя. See, differentiation, Дифференциация. right? And Здесь then, я отличен от тебя. and then I'm independent from you. You there, I'm here. Я независим от тебя, ты здесь, я там. Sense of independence. Чувство независимости. Then things get worse. Потом становится еще хуже. You are Russian Ты русский, and you are the highest level of consciousness in the world, у нас right? высший уровень сознания в мире. The superior race, Aryan race, blah, blah, blah. Right? Превосходная раса. Another culture may think the Высшая same. раса. Из других культур. No, it's I, no, it's you, no, it's us. Они точно так Right? же думают. And the whole nonsense kicks in. Right? Are you following? Да. Спасибо. I'm not going there, I'm working here, so I will ask it. So are you following? Вам понятно? Да, да. Да. And then Спасибо. if consciousness loses the identity with the body, Если сознание теряет отождествление с телом, it's called samadhi. то тогда это называется самадхи. That state is called samadhi. Right? No duality, no Нет separation, двойственности, нет разделенности, no differentiation, нет дифференциации, no independence, независимости, no judgment, value system, right? нет системы ценностей, суждений. But all that is illusory Но все это иллюзорно, because it's a byproduct of the illusory power. потому что это является результатом работы иллюзорной силы. The absolute Абсолют, doesn't even know any of that. он не знает ничего из этого. Is yours aware of the whole illusory game.
Он просто осознает всю эту иллюзорную игру, but he's not affected at all by it. но он вообще никак ей не затронут. See? It is a source of the illusion, Это источник иллюзии. the substratum of illusion, where the illusion Снова plays ее, out, то, где иллюзия проигрывается. is what is aware of the illusion. Это то, что осознает иллюзию. And where the illusion disappears as it disappears in deep sleep. И то, где иллюзия исчезает, точно так же, как в глубоком сне она исчезает. Because in that power, that energy is just a little bit left in the body, so the heart keeps on beating and it does not die. В глубоком сне вот эта энергия, она остается, совсем чуть-чуть ей остается для того, чтобы тело не умерло. The brain shoots down, deep sleep. Мозг Right. отключается, The body needs rest. тело нуждается в отдыхе, See, the nervous system needs rest. нервная система нуждается в отдыхе, Sense organs needs rest. органы чувств. The poor brain also needs rest. Right? And then that energy, it's like a computer, Это как компьютер. right? See, you can switch off the computer, right? Да. But there is a current, see, Вы компьютер можете выключить, right? но он все еще может быть подсоединен к сети. Charging the battery of the Батарейка computer. заряжается. So the body is charging the battery, it's getting regenerated, energized. Тело наполняется энергией. Remember when Jesus said, not only of bread man lives, Помните, Иисус говорил такие слова, что не только хлебом единым живы. so there is energy coming from the food, Энергия, она приходит из еды, and there is energy coming from within. и энергия приходит изнутри, так сказать. Спасибо. So apparently the absolute manifests all this. Аппарат. Yeah. Кажется, что абсолют создает все это. And it also creates an imaginary entity Right. Создает также воображаемую сущность called me, под названием «Я», see, to play a particular role. чтобы она играла какую-то свою роль. And all that arises from the absolute, by the absolute, Все это for the absolute, возникает из абсолюта, ради абсолюта, for no rhyme, no reason. для абсолюта, без каких-либо особых причин на это. You are asking a deep question. Вы задаете глубокий вопрос. Don't expect a superficial answer, Не ожидайте, что я вам дам поверхностный and ответ. don't try to run away from the rest of the answer. Не пытайтесь сбежать от ответа. You may find it too much. Но может показаться, что это как-то слишком. Спасибо. You're welcome. In reality, the energy, На самом деле энергия, the world that the energy created, мир, right? который создает энергию, And the mind that comes in everybody, и ум, который есть в каждом теле, yeah, is one. это все одно. All that collectively is consciousness. Все это вместе есть сознание. And consciousness is identical, means neither separate nor united from the absolute existence. See? Сознание идентично абсолютному существованию. Sat Chit. Сат-чит. Consciousness is identical with existence, that which exists, Сознание идентично существованию, absolute existence. абсолютному существованию. If there is ego, Если есть эго, then consciousness, which is the whole world, see, appears to be a separate entity. то тогда Да. сознание, которое является всем миром, It appears to be separate воспринимается так, from, как будто бы оно отдельно, it appears to be separate from its source, отдельно от своего источника and then separate from the rest. и от всего остального.
I don't know how long this conversation took, but Я не знаю, сколько мы с вами проговорили. this is basically the only thing that people need to know intellectually. Это, по That's большому all. счету, все, что нужно знать в интеллектуальном плане. How to realize it? Как это осознать? Merge back the ego in its source, which is consciousness. Возвращайте это в его источник, то есть сознание. Consciousness loses identity with the body, its ego. Сознание теряет отождествление с телом. And nothing is perceived as separate from consciousness. И тогда ничто не воспринимается отдельным от сознания. Then the absolute reveals itself Абсолют тогда открывает себя by itself, сам по себе, to itself, самому себе, as one's own self. как ваше «я». And then from I am the body, I am Dimitri, I am a man, I am Russian, I am this, I am that. Right? It changes. I am that. И тогда все меняется с «я Дмитрий», «я русский», «я мужчина» там, и так далее, на «я есть то». But this I am means all. Но вот это «я», оно означает все. And then you realize that all is that. Right? Потом вы понимаете, что все есть то. And then there is no such thing as all. Right? И That, не остается никакого вот этого всего. that alone is. Есть только то. That is the absolute truth. Это есть абсолютная истина. Fact. That's all. Это все. All what I said is more than enough. Всего этого больше, чем достаточно. Who is the thinker? Who is the doer? Who is the experiencer? То есть мыслящий, деятель, проживающий. I am the thinker, the doer, the experiencer. Я. Right? Then let's see who is this I am. Посмотрим, что это за я. And you will find that it's not the mind, Вы обнаружите, что это не ум, the ego, это не a эго, person, не личность, a self, right? не самость какая-то, Or an individual soul or something. не индивидуальная душа. Jivanand. What time? Spanish, English person. Jivanand. The self alone exists, right? If you mean by Yes. self, the absolute, yes. That I know, Yes. yes. Yes, yet the ego and thoughts, they have no reality. At all. But they're also the self. They're also the absolute. Well, if you see, you don't see it separate from the absolute. It is the absolute. If you see it as separate from, if you see the world as a second entity, right? Even if you believe that it's not separate, right? It still is a second entity, right? Mm. Then you call it world, you call it Maya, you call it illusion, you call it ignorant, you call it whatever you like. Otherwise, you cannot call it anything because it is the absolute, Okay. right? Yes, yes. Yeah, I have to put here what time was the English talk, so people can go straight to it if they don't want to listen to Spanish or. It's what I was explaining yesterday. You have the ocean, right? And let's say that the current within the ocean is the undifferentiated created power, right? And then you have the fishes, right? And then you have the corals, right? And then let's say that the current is the power, right? The corals are, I don't know, I am. Then the fishes are the world. And the octopus are
the ego. Are you following? Mhm. All that is the ocean. Right? But if you believe there is no such thing that this is in the ocean or this is one with the ocean, separate or united, all that is one thing. Yet the ego and thought, they are considered as not being the self, the absolute. And when the ego, when the absolute is realized, even the mind you cannot call it ego anymore. It's also the absolute. Even before, all the time, the mind. Even the ego is also the absolute. Okay, that's all I was The ego doesn't make this fact to be realized that everything is the absolute, including the ego. including thoughts, including the mind, including ego. Everything is the absolute. Okay. Thank you. But one can say that only when the ego temporarily at least ceases to exist. Right? You live in India. You live in India, right? Yes, You yes. even got Indian citizenship. Yes. And you are saturated of Indian culture, right? Now, there is an entity in India called Ganesh, right? Yes. Yeah. Ganesh represents the apparent individual self. Who created Ganesh? Parvati, the undifferentiated potential creative energy, Maya, right? Shiva went away, I'm going to the war. And Parvati says, I am not staying alone, uncreated. Ganapati. Right? And then Parvati says, I'm going to have a bus. Ganapati, go outside. Don't enter anybody in the house, not even God. Fantastic. Parvati is having a bus. Ganapati is standing outside. And who is coming? Shiva, all dirty, looking like a crazy man. Right? He's going to enter to his house because all this is his, including Parvati. Right? It's his consort, right? And then Ganapati says, Sir, where are you going? He said, I'm going to my house. He said, you cannot enter here. This is not your house. This is the house of Parvati. I said, what? He said, sorry, sir, you cannot enter here. And Shiva gets a little bit tired and said, don't you know who am I? Right? Who am I? This is when the question, who am I, kicks in the story, the inquiry. And Ganapati says, no, I don't know who you are. Means the ego does not recognize the existence of an absolute reality, right? And then he says, I am God. And he says, I don't care. I was told that not even you can enter here, right? And Shiva said, enough is enough, right? And chop off the head of Ganapati, rang it, blew it up, right? Disappeared. Parvati is listening to the quarrel, comes outside and says, my God, what have you done? You killed your own son. What son? I don't have any son. What son do I have? What do I have? Means I don't have anything because everything is my own self. No, you have to bring him back to life. How? Replace the head. And then an elephant was passing by, chop the head of the elephant and put it on the body of Ganapati, right? You know the story. Yes? So the apparent individual soul, right? It was feeling separate from its source. When it's face to face with its reality, it dies. But it's brought back to life. Right? So the apparent individual self will come back. It will resurrect. Right? But now it's no longer perceived as a separate entity. So the world is not perceived as a separate entity. The mind is not perceived as a separate entity. Consciousness is not perceived as a separate entity. And the power that created all that is not perceived as a separate entity. Therefore, all that collectively is inseparable from the absolute, therefore the absolute. This is why they say the absolute alone is. Is. Right? Okay. Yes.
And then, if there is only the absolute, for the sake of practicality, see, apparently there is an individual here, a person here talking to another individual, a person there. But here it is very clear that the person is just a thought form, you see, an image that appears in the brain, that energy, see, produces all these thoughts appear in the brain. Apparently there is somebody here on the roof, see, talking to somebody there in the roof of that house. Thank you. This is why even the people that feel the heart, so what? It still is a phenomenon. Yeah, Right? oh, yes. Oh, Then when the yes. mind is gone, there is the world, which is the body. There is consciousness free from identity with the body. The power reveals itself also. Okay, and that which is beyond all that, the source of all that, substratum of all that, that which is aware of all that, and the place of the solution of all that, then reveals itself by itself to itself as one's own self. That's it. Yes, yes. Give me, dame un segundito, Monse, ¿ok? Un segundito nada más.